Good morning, students. I'm Chitra Hegde, Commerce Lecturer in STM College, Honnavar. From the last several classes, we understood about accounts. From this chapter, that is Introduction to Accounting, where we gone through barter system. There we understood how the goods was exchanged with the goods and their money movement was not there. After that the currencies were introduced and the business started and accounts also started. Okay, we study different concepts in accounts, the basic concepts that we already learned, and also definition of accounting that is given by AICPA and AAA that we learned. In the last class, especially in the last class, we learned about economic events in that internal and external event that we learned. Okay, and the meaning of organization and uses of organization, that is internal users and external users, about them also we learned, and the several examples for internal and external users that we learned in the last class. Through this diagram, we understood about the processes or steps which are followed while recording the transaction or maintaining the accounts. Okay. Now, today we are going to study about the qualitative characteristics of accounting. So, today's topic is qualitative characteristics of accounting or features of accounting. We have 4 points, that is first one is reliability, second one relevance, third one is understandability, and fourth characteristics is comparability. Okay. This topic is important from the exam point of view. You can expect a question from this topic, that is qualitative characteristics of accounting, maybe from section A or section B. The questions will be asked in the section A or section B, that is for 1 mark or 2 mark. Okay, and you can expect a question maybe from qualitative characteristics of accounting or from objectives of accounting, means characteristics or objectives, one or the others. From them a question will be there. So that is, this topic is important. Okay, see, first point is reliability. Before understanding that, what do you mean by characteristics of accounting? Characteristics means what? Characteristics means features or how the accounting will be, or it shows, these characteristics shows what are the qualities it holds, the account holds. For example, if we consider reliability, means the accounts must be like this only, means it must be reliable. These 4 points are the whatever the characteristics of anything shows. These are the key points, or these are the features which shows like this only, this person is like this only, the features of this person, means like that. Accounting's feature or characteristics means the accounts are prepared like this only or maintained like this ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಅಕೌಂಟಿಂಗನ್ನು ಹೀಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಹೀಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್
ಇರುತ್ತೆ. ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ 4 ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಥವಾ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳಿರುತ್ತಾರಲ್ವ, ಅದು ಆ ಥರನೇ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ is reliability. Reliability means the user must be able to depend on the information. Reliability means what? Dependency. Okay, the user means maybe internal user or external user of the accounts. They will use the accounting information. So account must be reliable, means you can depend upon that, means user can depend upon that if he wants to depend upon that information or accounts, that much accuracy must be there. See the sentence, reliability means the user must be able to depend on the information. Reliability means the accounting information must be that much accurate that it must be dependable. That much accuracy must be there in the account information. A reliable information should be free from error and bias and faithfully represent what it is meant to represent. See, reliability means what? You can depend upon that information. That information means accounts information. When a account is maintained or recording of the transactions are made in the accounts, whatever the processes are followed while preparing accounts, at that time the accuracy must be there. There must not be any error, mistakes must not be there. Okay, and biasism must not be there. Faithfully all the transactions, all the recordings must be recorded as it is. ಇಲ್ಲಿ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೀಗ ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಬಯಾಸಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎರರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಯಾಸಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಫೇವರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಇರಬಾರ್ದು ಕೂಡ ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ದ್ಯಾಟ್ the user can depend upon that accounts information, and the accounts are prepared in such a manner that it is free from biasism or bias and error, free from error. Okay, while recording the same method of measurement must be used and be neutral and faithful. Whatever the transactions or while maintaining the accounts, while recording the transactions or maintaining the accounts, similar methods must be, or the same method must be maintained while making the calculation or while maintaining the accounts. ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅಥವಾ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಅಕೌಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು, ಆವಾಗ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು. single method, if a single method is used, it must be continuously used every year without any change, and it must be neutral. Every transaction or information must be neutral, and it must not be modified or it is changed with the influence of anyone, any person or any ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ, ಬಯಾಸಿಸಮ್ ಅಥವಾ ಫೇವರಿಸಮ್ ಇಲ್ಲದೇ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಫೇವರಿಸಮನ್ನು
ಅಥವಾ ಮಿಸ್ಚೀವಿಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ must be maintained in such a manner that it is free from biasism and error free and faithfully all the recordings are maintained. ಯಾವುದೇ ಬಯಾಸಿಸಮ್ ಮತ್ತು ಎರರ್ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದೇ ಫೇತ್ಫುಲಿ ಅದು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ must be maintained in such a manner that it may on that information you can rely upon that. Okay, ನೀವು ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ರಿಲೈ ಆಗ್ಬೋದು, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ನೀವು ಇಲ್ಲೇನು ಅಕೌಂಟ್ಸಿನ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವ, ಮೀನ್ಸ್ ಯೂಸರ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ by considering the accounting information, whatever the accounts are maintained based upon that and based upon the reports prepared, analyzing the accounts. On the basis of that he will take the decision. ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವ, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರೋ ರಿಸಲ್ಟಿಂದ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಯಾವುದೇ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್. ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಮೀನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್. The accounting information must be enough and available in time, must help in the prediction and feedback, and must influence the decision of users. Okay, second point is relevance. The accounts information or accounts are maintained in such a manner that it is relevant for taking the decision. It must be available in time and for predicting the future, for planning the future it must be available, and it influences the user's decision. That's why it must provide the relevant information to the users. ಅಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇನಫ್, ಹೌ ಮಚ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸಿಂದ ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ ಯೂಸರ್. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು. ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ at that time the information must be available to the users, and it helps for predicting the future planning ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಇನಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಇನ್ ಟೈಮಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ account must provide relevant information to the users. ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಇನಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇನ್ ಟೈಮ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್. ಓಕೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆನ್ಸ್. ಥರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ. The word itself says the accounts are prepared in such a manner that it must be understandable, or the user can easily understand the accounts and the accounting reports as it is conveyed by the accountant. Accountant ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಅಥವಾ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೋ, ಯಾವ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ, in the same sense that the user must understand the message conveyed by the accountant ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಕೌಂಟಿನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದ ರೀಸನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೊಂದು
user can take the decision perfectly. User ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ you can see the sentence understandability means decision makers must interpret accounting information in the same sense as it is prepared and conveyed to them. ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯೂಸರ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಗೆ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದೇ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೋ ಅದೇ ಸೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಹೌ ದ accounting information is given to the users or conveyed or communicated to the users, in the same sense they must understand the accounts information. ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಯಾವ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನೋ ಅದೇ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಸೆನ್ಸ್ ಎಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅರೈಸಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅಥವಾ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕನ್ವೆ ಮಾಡಿದಾನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಲ್ and the message is conveyed in the same sense to the users. Understandable to whom? To the users or to the decision makers. Decision makers must understand the accounting information. That's it. ಅವರು ಯಾರು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಕೂಡ. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಕೌಂಟಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಏನು? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಬಿಲಿಟಿ. 3 ಫೀಚರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ರಿಲಯಬಲ್, ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಲಯಬಲ್, it is reliable, and relevant information it provides. Accounts provides relevant information and the accounting information will be in such a manner that we can easily understand. ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ you can see here we have a diagram of the qualitative characteristics of accounting information. Here one thing you have to remember, that another point is that is comparability, that is yet not explained. Only 3 points are explained. That is these 3 all these 4 points we have. No, see, we have 4 points. No, in that we already completed 3 points. Okay, one is remaining. See, the same characteristics is thoroughly explained using the diagram. Diagrammatically the characteristics are represented. Okay, see, the first point we discussed, reliability, qualitative characteristics of accounting. There we discussed first point, reliability. Reliability means that accounts are prepared in such a manner that you can rely upon that. Means verifiable. The accounts are, whatever the calculations or recordings are made, that can be verifiable in such a manner it is prepared, and faithfully without any error and biasism it is prepared. Neutrality in the sense as it is the transactions are recorded or accounting information is recorded in the accounts. Next one is relevance. Enough information provided by the accountants while preparing the accounts, or by preparing the or maintaining the accounts, they provide enough information to the users. Dedicative value means how much value, how much information is needed for taking the decision, that much information it provides. Timely information it provides, and feedback value it holds. Okay, so accounts holds its own feedback value, means you can take a decision and you can plan the future, prediction can be done, and timely information will be there, will be available. Okay, the third point we understood
that is understandability. Understandability. Third point, see, understandability. Understandability means that the information must be understandable, or decision makers can use the accounting information in such a manner how it is conveyed by the accountant. They must grab the accounting information in the same sense how it is conveyed, so they can easily use the accounting information by understanding the accounts and take the decision. So under the accounts will be in such a manner that it can be easily understandable. Next, last point is comparability, that we will understand or we are going to learn now. See, comparability. Comparability in the sense, the accounts are prepared in such a manner that you can easily compare the accounts. Means 1 year report can be compared with another year, or 1 year financial statements are compared with another year financial statement. Okay, so a single method is maintained continuously so that you can easily compare the financial position or financial result of the business from different years, or 1 year to another year. You can compare easily and take a decision. So comparability means the accounts are prepared in such a manner that you can easily compare the accounts or accounting information from 1 year to another year and judge the business or enterprise. See, we have a paragraph here. It is not sufficient that the financial information is relevant and reliable at a particular time in a particular circumstance for a particular reporting entity. Before explaining this, let me repeat the meaning of ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ. ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕಂಪ್ಯಾರಬಿಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಆ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಥಡನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರಲಿ, ಅದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ, ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಬೋದು. ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಕೂಡ ಕಂಪನಿಗೆ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದ decision and plan the policies and frame the rules and regulation. ಮುಂದೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಕಂಪನಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಂತ ನೀವು ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನನ್ನು, ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದರಿಂದ, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಸಿಂಗಲ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಆವಾಗ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆನ್ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡನ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ rules and regulation and policies can be formed. Okay, so as per this sentence, it is not sufficient that the financial information is relevant. ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ರಿಲಯಬಲ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್. ಇನಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇಸ್ ದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. that much information or financial information is not enough for taking the decision. That is not enough for taking any particular decision. Okay, it also, the accounting information must be in such a manner that it can be comparable. Circumstances or for a particular reporting entity means reporting entity. See the sentence, it is not sufficient that financial information is relevant and reliable at a particular time. If for a particular time means for an accounting year, relevant information is there, enough information and reliable information is there, that is not that is for that entity. Okay, but it is equally important that the users of the general purpose
see the sentence, second sentence, but it is equally important that the users of the general purpose financial report are able to compare various aspects of the entity over a different time period and with the other entities. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರು ಯೂಸರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ವ ಅವರಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ರಿಲಯಬಲ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂದ ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂದ ಟು ಕಂಪೇರ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಂಟಿಟಿ ಓವರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಥರ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಆರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ವೇರಿಯಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ and of the entity or the business in different period. They can observe and compare the financial information and take the decision. Be comparable. Accounting reports must be belong to a common period and use common unit of measurement and format of reporting. Another thing is that for comparing there, they need to maintain the common period must be there, and they must maintain the common unit of measurement and format of reporting. ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಮನ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದಾಗ ಈಸಿಲಿ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪೀರಿಯಡಿಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗುವಂಥ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದಾಗ ಕಾಮನ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವ ಪೈಸೆ ರುಪೀಸಲ್ಲಿ, ಅದು ಕಾಮನ್ ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾವುದು ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಮನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ followed and common unit of measurement must be followed, so that you can easily compare the financial report or accounting information can be easily comparable. Okay, this is about the qualitative characteristics of accounting. First we understood about reliability, relevance, next understandability, comparability. Overall we can say the accounting's qualitative characteristics means qualitative characteristics of accounting as per that accounts must be maintained in such a manner that it must be reliable, relevant information, enough information must be there, understandability, it can be easily understood by users so that you can take the decision, comparability, similar or same method and same unit must be used, and reporting method or format of reporting must be similar or same format must be used in the common period or every year. Same methods and procedures must be followed. So these are the characteristics of accounting. All these topics are already we understood. Liabilities, asset and its classification. Now we are moving ahead towards, already we discussed about objectives of accounting. This is also important from exam point of view, because one mark question will be there or 2 mark question you can expect. State any 2 objectives of accounting, like that they may ask the question. This is the last topic in this chapter. This is the branches of accounting. See, branches of accounting, we have different categories, but mainly we have 3 branches, that is cost of financial accounting, cost accounting and management accounting. In our syllabus we have 3 main branches
which we are going to study now. First one is financial accounting. Financial accounting, this is the branch of accounting. The purpose of this branch of accounting is to keep a record of all financial transaction. It records this financial accounting is this branch financial accounting this branch keeps all the record of all financial transaction. Means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೆದರ್ ವಿ ಅರ್ನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ಲಾಸ್, and we can find out the financial position of the firm and financial information required by the management and other interested parties can be provided. So overall we can say in the financial accounts all the financial transactions are recorded so that we can find out profit or loss. When the financial position of the business means balance sheet is prepared, and accounting information can be conveyed to the users of the accounting information. Means interested parties, maybe internal or external users, them to the users we can easily communicate or interpret the result or information can be communicated. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಹೇಗಿದೆ, ವೆದರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ is strong or not, and to provide the accounting information or financial information to the interested parties to them for the purpose of interpreting that information it is prepared. So this is about financial accounting. In the BCom you will have these branches as a ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ BCom-ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಂತ. ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಬ್ರಾಂಚಸಲ್ಲಿ ಏನು ಲರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ studying these branches, what we learn, that we must understand. Cost accounting, this is accounting which is prepared to analyze the expenditure. accounting, the name itself says cost accounting ಅನ್ನೋದು ಹೆಸರು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The purpose of cost accounting is to analyze the expenditure so as to ascertain the cost of various products. See, the purpose is of this cost accounting is to analyze the expenditure. The expenditures are analyzed, okay, so as to ascertain the cost of various products. Various different products will be there, brands will be there. So under cost accounting we analyze all the expenditures and cost of various products which is manufactured. It is analyzed and it is fixed. The firm's different products cost are fixed, and it helps in controlling the cost, providing necessary costing information to management for decision making. First of all, for the purpose of calculating the cost or fixing the cost, it helps. Cost accounting is prepared to analyze the expenditure and to fix the cost of various products so that we can ಪ್ರೊವೈಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಕೌಂಟನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿಗೆ ಅಂತ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಏನೇನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಯೂಸರ್ಸಿಗೆ, ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಆರ್ ಕನ್ವೇ ಟು ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕರ್ಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್, okay, of different products. Next one is management accounting. The purpose of
management accounting is to assist the management. Management accounting, the name itself says it is the accounting procedures or accounts are maintained to assist or provide the instruction or guidelines to the management in taking rational policy, policy decisions and to evaluate the impact of its decision and actions. For the purpose of taking any decisions related by whom? By management decision ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and to make policies, decisions, and to evaluate the impact of decisions and actions. The management accounting is prepared to assist the management. ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಸೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡೋಕೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಈ ಅಕೌಂಟ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಡಿಸಿಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಅಸಿಸ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು take different decisions and to frame policies and evaluate whether what is the impact of taking these decisions, and the after taking decision whatever the impact is observed, and if any negative impact is there, the actions are taken to improve the situation, or it can be situations can be diverted towards the positive side. Negative situations can be converted into positive situations. Means ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಳುತ್ತಲ್ವಾ, ಡಿಸಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಏನಾದರೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ಸನ್ನು ಮತ್ತು ಪಾಲಿಸೀಸನ್ನು, ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಏನು ಈ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಅದರಿಂದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸನ್ನು, ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್. ಓವರಾಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ the profit or loss or to find out the financial position of the business and to convey the information to the users. Cost accounting is also prepared to convey the information to users, but it is especially prepared for analyzing the cost, and expenditure is analyzed and costs are fixed. For the purpose of that it is prepared. And management accounting, this is related to assist the management for taking different decisions and observe the impact of decisions and improve the organization. For that purpose management accounting is prepared. So overall we can say management accounting is related to assist or instruct the management by preparing the management accounting or maintaining the management accounting. So this is the end of our first chapter, that is Introduction to Accounting. In this chapter we learned about the history of accounting. ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. thoroughly understood the history of accounting, different concepts of basic concepts of accounting. That we started with entity, transaction, then the definition, some of the terms, procedures of accounting or process of accounting that we learned, and the users, about users we learned, means internal and external users. Then characteristics, objectives of accounting, asset, liability, its classification, with the example we understood, and at the end we understood about branches of accounting. So this is the end of our first topic, that is our first chapter, that is the Introduction to Accounting.
So thank you for watching. In the next class we are going to study we are going to start the new chapter, that is theory base of accounting.